en Canadá. Estamos localizados en Toronto, Ontario, y mi compañera Jane Desmond es la asesora principal en Amigos. En el día de hoy queremos compartir cómo una persona o un aplicante fuera de Canadá o dentro de Canadá puede hacer un proceso de residencia permanente con Inmigración Canadá. Ambas somos inmigrantes, ella es de nacionalidad brasileña, yo soy colombiana, ambas somos ciudadanas canadienses y ambas queremos brindar la mejor información con base a lo que Inmigración Canadá necesitan que ustedes sepan. Le voy a dar la palabra a Jane para que empecemos. Jane, go ahead, please. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Porque hablo muy bien español, hablaré en inglés. Mi español no es muy bien, pero comprendo muy bien. ¿Continúo en español o en inglés? Okay. Thank you very much for being here today. It's really nice to use this opportunity for us to talk about ways that you can become an immigrant to Canada, ways that you can immigrate to Canada, ways that you can understand the the immigration process. It is at sometimes a little bit confusing, but we are here dedicated to you, dedicated to bring your dreams to complete fruition. So it becomes not only a dream, but a reality for you to come to Canada. Okay, so it's really important that one, that you understand how the system works. Two, that you ask questions when you have questions. Don't only think that, well, it should be like this. It's better for you to get the proper advice, the proper answers, so that you don't really end up wasting time. Because right now, truly, it's time that we can see that is so important for us, right? After 1 year in this situation, we know that time is so valuable. So it's important that you do everything right, so that you can get to your dreams and objectives in the least amount of time, or that you do it right and proper. Okay, so I'm going to share my screen with you. And if you have any questions, as I said, you can write on the chat. I'm not sure if you're able to also click, if you are able to ask questions, but maybe you can raise your hands if you have questions, and then we can continue asking, okay? We will take some moments to address your questions. Jane, sorry, I want to clarify someone that couldn't understand properly. Give me 1 minute. Lo que quiso decir Jane en esta explicación es el tiempo es muy importante a los aplicantes con el sistema, y ustedes tienen la obligación de hacer todo conforme a lo que Inmigración necesita que el aplicante haga a un proceso de residencia permanente. La realidad es que Canadá está permitiendo la entrada de miles de aplicantes a nivel de Express Entry, y ustedes que están fuera de Canadá y están interesados en hacer un proceso, lo deben hacer conforme como acabo de explicarles, conforme a lo que Inmigración necesita que ustedes sepan. Y de esa manera, llegar a territorio canadiense no es solamente un sueño, se convierte en una realidad con base al conocimiento y al asesoramiento de un buen asesor migratorio. Pero ustedes tienen que tener toda la información antes de hacer el proceso para que puedan llegar a territorio canadiense como residentes canadienses. Ella ahora va a seguir dando la explicación cómo funciona el sistema para que todos ustedes puedan entender. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla y la podemos responder. Por favor, Jane, go ahead.
Sorry, I'm sorry. I'm sorry. So what we're going to talk to you about today is we're going to talk about important discussions on the concepts that you need to understand in order to immigrate to Canada. We are going to talk about what you need to do to qualify to become a permanent resident of Canada. And also we may, if time permits, we can talk a little bit about how you can go through the route of in order to obtain a postgraduate work permit. All right, so brief, just to give you a little bit of information in terms of how this happened. So the background of this program, this is a program that is, it's relatively, now it's becoming old, but it's not, it was created in 2015 just to help immigrants, right? To help people that wanted to come to Canada and to help the Canadian immigration to better manage all the applications that were coming in to Canada from all over the world. So Canada had so many applications that they didn't have enough time to check everything. So instead of just having to check everything as it is the law, they decided to create a management system. And then people that want to come to Canada, they say, hey, Canada, I would like to travel. I would like to immigrate to Canada. And Canada will then look at their profile and choose the best ones. It doesn't matter if you entered the pool yesterday or 3 months ago, Canada is always going to choose the best ones. And it's a system that it's really helps speed up the process. So you can have it done in the least amount of time now for Canada. Just a second. Now, it's important for us to know what are the programs that are under this express entry management system. So there are primarily 3 programs, and a part of the provincial nominee. And we are going to talk about them today. So the Federal Skilled Worker Program is a program for people that have experience outside of Canada. So if you have experience, professional experience outside of Canada, this is the program for you. If the Federal Skilled Trades Program is for people that have experience outside or inside Canada, but that is more on hands-on, like people that work in construction or cooks or bakers. If they have that kind of experience, for example, you can apply under this Federal Skilled Trades Program. The Canadian Experience class for people that have work experience in Canada, okay? And the Provincial Nominee Program is a program that people can qualify if they want to live in certain provinces, and the provinces choose them as well. For you to be able to enter the pool, it's important that you meet at least the minimum criteria for these programs. And we are going to talk about what is the minimum criteria for each of these programs. For example, for the Federal Skilled Worker Program, you need to have at least 1 year of professional experience. So 1 year of experience, work experience in the past 10 years. For the Federal Skilled Trades Program, you need to have 2 years of experience in the past 5 years. For the Canadian Experience class, 1 year of experience in the past 3 years. And then the PNP is very different, so we are not going to be able to really explain in great details, but I invite you to reach out to us and we can definitely help you more.
And also the Quebec program is not part of the express entry. They have their own program. So what kind of experience is Canada looking for? Canada is looking for people that have either studied here in Canada or worked in Canada or worked abroad and have the kind of experience that it's looking for. So the kind of experience that it's looking for is experience that is qualified or is skilled work. And how do you know what is actually this skilled work? So in order for us to continue on talking about this, we need to understand a few immigration lingo, a few concepts. For example, the National Occupation Classification. This is the code that immigration uses or Canada uses to put a number for each occupation. So each occupation that you can think of, you will find a four-number, a code that has 4 numbers, okay? And there are certain numbers that are going to be accepted and certain numbers that are not going to be accepted. Usually, if your experience is under the NOC 0, A, or B, and we are going to talk about it a bit later, this is going to be accepted. If it's lower than that, then it's not going to be accepted. For example, a NOC C or D. But it's not like there is no chance. There are other pathways. Again, we invite you to contact us. Language skills, you have to have a certain level of language proficiency. So you need to go to one of the credentials or accredited language. You have to take one of the language tests that Canada says it's approved. So for example, if you are outside of Canada, you would need to take the IELTS test. Okay, so and then after you take this language test, you are going to get a grade in all your 4 skills. So listening, writing, speaking, and reading. And then that's the one that's going to be used. Also, if you studied abroad, so you went to school, to university, to college abroad, you will need to get those diplomas, those degrees, and they are going to be sent to Canada to be assessed by an education, an organization that will tell Canada what your education is the equivalent here in Canada, okay? So 3 things we need to know. We need to know what is the number for your occupation to see if it's valid or not, accepted or not. We need to know your language test, and we need to know what your credentials, so your education from abroad, what it is equivalent to here in Canada. So just to talk a little bit more about the NOC, if I told you that Canada accepts NOC 0, A, or B. NOC 0 is a NOC that is about management jobs, okay? So if you're a manager, your NOC code, so remember the four numbers, they're going to be really, the 4 numbers, they are going to represent a work in management. So it's going to be 0 and something. So experience in management. NOC A is professional jobs. So usually jobs that require you to have university education. NOC B, technical jobs. So skilled trades. Maybe you have a work in construction, or you have a, you are a cook, you're a baker. So in that case, you would be under the NOC B. Okay, as I told you before, NOC C and D are not, for the purpose of the express entry, they are not accepted.
but it's best for you to talk to us so that we can really carry out an assessment. Yeah, so keep writing your questions and we'll be able to take them soon, okay? For example, just as I told you, NOC 0015 is for somebody that is the president, the CEO of a company. 0012 is for a human resources manager. So management and above will take the NOC 0. Then a NOC A, usually someone that went to university. So a college instructor, for example, 4021. It's always important after the NOC A and B to look at the second number. If it's a number that goes from 0 all the way to 3, those are approved occupations. So accountants and so teachers and what else? Business administrators and so many other occupations. They are all under level A. And if it is a technical job, then they will be under level B, okay? As I told you, there are occupations that are not accepted. So for example, if the person is a receptionist, we will look in the NOC code and we will see that is 1415. So because the second number is a 4 or 5 or 6, anything above 3, that number is not going to be accepted. Okay, so that occupation is not going to be accepted. So for the language tests, okay, for the language test, as I told you, that is the IELTS, that is the CELPIP if you're taking the language test in Canada, or the IELTS if you're taking the test elsewhere. For French, it's also good so Canada is a bilingual country and accepts the proof of language proficiency in English or French. So if you speak French better than English, you should definitely take the French test, but then the tests are different. Another thing that's important to know is that once you take this test is valid for 2 years, okay? So after 2 years, you will have to retake it. For the education credentials, for the assessment, you will have to find one of the educational assessment organizations and send your, create a profile and send your degrees there to be assessed. But some of the most known ones are the WES, ECAS, the University of Toronto. They all check your degree and say, okay, if this person had studied in Canada, this person would have had a bachelor's degree, or would have had a master's or a PhD, or this is a high school degree. So they are going to check and tell immigration what it is. Do you want to have a maybe some kind of discussion now, Isabel, or do you want to keep going? You can keep going. Maybe in 5 minutes we can respond some question, okay? All right. So for the federal skilled worker, let's go back to the programs to see if you can fit any of the criteria, okay? For the federal skilled worker, I told you that the federal skilled worker is for someone that has experience outside of Canada. So Canada considers the experience within the last 10 years in the NOC 0, A, or B. All right, so you have to have at least the CLB, which is the language proficiency, at a level 7 in all of the abilities. And you have to have a minimum of a high school, but the more education you have, the more points you get. The more language proficiency you have, the more points you get. So for this, they
count out of 100 points. So if you get 67, you meet the minimum required. But if you get less, then you still have to work a little bit more. Some things that they consider when they give you points, they consider your language skills, your education, your work experience, your age, if you have arranged employment in Canada, and adaptability factors like if you have studied here, if you have family members here. For the Federal Skilled Trades Program, because it's trades, it's a program for people that normally would be working in construction, with mechanics. So what they ask is that you have 2 years of experience in the past 5 years, okay? And you need to meet all the job requirements. And also you don't need to have the language proficiency doesn't need to be so high as the federal skilled worker. It needs to be at a level 5 for speaking and listening, and at a level 4 for reading and writing. Okay, so you need to get, you need to have this experience. If you have a valid job offer, that's great. If you have a certificate of qualification, that will also make you eligible. The Canadian Experience class is for people that have experience in Canada, okay? So maybe the person came to Canada, went to school, studied 1 year, 2 years, and then got a work permit, which is the postgraduate work permit. If you came to Canada, if you come to Canada, you study here for 1 year at a college or a university, then after this is done, you will get a 1 year work permit. If you studied here for 2 or more years, you will get a 3 year work permit. So with this, you can work in Canada, get the Canadian job experience or work experience, and then apply. The Canadian Experience class, we are going to see it a little bit later, but the Canadian Experience class is one stream that the government is really prioritizing. They really feel that people that come to Canada, work here, study here, they are already getting prepared to immigrate, and that has been reflected in the latest, one of the latest draws. What is important to note is for the language ability, if the person has a NOC 0 or A, they have to have a higher level of proficiency. So they have to have a level 7. If the job is under the NOC B, they only need to get a 5. So what counts and what doesn't count when you are looking for work experience? Number 1, work experience only counts if you have a work permit that's for you to work in Canada on this Canadian Experience class. If you came to Canada to study, even though you can work while you are studying here in Canada, that's not work that we can count. We will only count after you finish your program and you got a work permit, a postgraduate work permit, okay? So you need to get the experience required in the next, within 3 years after finishing your program. If the person is in Canada and worked as a self-employed, so didn't work for anybody, worked for themselves, or didn't have permission to work, all those kind of works, they are not going to be considered. Even if you have the time and if you have the experience, it's not considered. Shall we answer questions? Yeah, let me respond some question. I'm gonna respond in Spanish, Jane. Sorry.
Someone who, okay, una persona pregunta, yo soy psicóloga en mi país, ¿puedo aplicar Express Entry? Sí. Usted puede aplicar Express Entry con 1 año de experiencia en el área de psicología sin ningún problema. La otra pregunta sería, yo soy economista, ¿puedo trabajar en Canadá? Puede trabajar en Canadá siempre y cuando tenga las cualificaciones como economista, desde su país de nacionalidad o residencia permanente. Otra pregunta que nos hacen, ¿qué nivel de inglés es necesario para poder aspirar a emigrar a Canadá? Como dijo Jane, entre mejor nivel de inglés o mejor score de inglés tenga la persona, tiene mayores posibilidades de ser seleccionado por Express Entry. Recuerden que ese es un punto que más adelante va a tratar Jane, que Express Entry maneja factores, y entre los factores que va a medir el sistema para darle punto al aplicante o al aspirante es el factor de language skill. Entre mejor tenga usted un nivel de inglés o de francés, el sistema le va a dar mejor puntaje en ese subfactor que el sistema evalúa. Por favor, Jane, continúa. Yeah, so thank you, Isabel, for answering. What is important to remember is that this program is not about what you studied, but it's about what you worked. So it's about your work experience. Okay, so I see some of the questions and the questions that Isabel answered right now. It's important to remember it's about the work experience. Maybe you worked as economist, sorry, you studied economy, but you work in something else. Is that occupation qualified or not? And then you can use that to immigrate to Canada. Another question here in terms of the age. So let's say that the best time for you to immigrate to Canada would be from the ages of 20 to 30. After that, you are losing point. You're not getting as many points as you would, but there is always other options. So that's why it's important for you not to just think that it is a program that is like black and white. No, there are lots of things that we need to consider. So we are definitely telling you, this is kind of an iceberg, okay, an iceberg. We are telling you about the tip of the iceberg that you can see, but there are many other layers underneath that you can take advantage of by connecting with us. So immigrating permanently to Canada. How can you immigrate permanently to Canada? Well, there are several steps that you need to start. You need to start planning well in advance. You need to prepare to take your language exam. You need to prepare to get your certificates assessed by one of the organizations. You have to prepare to maybe come to Canada and study here and then apply for a postgraduate work permit. So you need to plan. It's important to have a plan. Like many people, they're not gonna be ready immediately once they hear the presentation and they say, I'm ready. No, maybe you need to sit down and check a few other things. Okay, so you need to get the language test, you need to get also the education assessed. Now, once you've done that, you can then work on creating an Express Entry profile. You can then register at the job bank if you want, so that employers can see you and can offer you a job. You can, once you create this Express Entry profile, which is to say, hey, Canada, I would like to immigrate. Canada has up to 1 year to choose you. Okay, so you have this time, 12 months to be in the pool and to be selected. After 12 months, your profile is retired. So if you want to apply again, like if you want to be considered again still, you would need to then reapply. If you receive the invitation to apply, then you have to prepare everything and put it together and submit it to the government
within a certain amount of time. Now, when you are looking at the comprehensive ranking system, so Canada, as I told you, is looking for your work experience. That's the most important aspect here. Canada wants work experience. Obviously, if you are young, it's best because Canada is going to, you are going to come to Canada and work here for many years and then contribute to the pension system and, you know, keep going. If you don't have many years of work still, you're gonna get less points. So under this calculation table, we can see that you can make up to 1,200 points if you're coming as a single person and if you're coming with a spouse. So they're going to kind of calculate it together. So your age, if you are between 20 and 30, you can get 110 points maximum. And then anything after 30, you're going to be losing points, like not getting as many points. Education, 150. First language, so you can get like 136 points if you're single, or you can get many other points if you are, in terms of if you are getting points for language, first and second language, if you get Canadian experience, if you have a spouse, so you can add 40 points. But it's important to say that if your spouse speaks English and if your spouse has work experience, that will add to the calculation. But if they don't, then you're going to pretty much lose those points. Canada is also going to give you additional points for skills transferability. So just like you asked the question in the beginning, are you going to be able to work as a psychologist here or as an economist here? It's possible, but Canada is not really forcing you to work in these occupations. Maybe you can come here and find other different kinds of jobs. So that's why skills transferability is very important. It's important because if you have the education, that will give you a lot of options and opportunity. If you have work experience abroad, that will also give you an edge, right? Is going to be important for you. If your experience or is certified, so if you are a tradesperson and you get that certification or qualification, then you are going to get points. You're going to get points. Now, in terms of additional points, you can get additional 600 points if you have a provincial nomination, if you get a valid job offer. So if there is a Canadian employer here that is giving you a validated job offer, then you can get up to 200 points. It can be for 50 points, which is more common, or 200. Canadian education, so if you studied here, you get points. If you speak French as a second language, I mean, as an additional language, then you also make more points. And if you have sisters and brothers in Canada, you will also make points. So there are many places that you can get points from, right? So if you worked here, if you studied here, if you worked abroad, you can always build up. But the truth is that you can only go so far depending on your experience, your language proficiency, and your age. So for us to be able to create the Express Entry profile for you, you will need to provide the education credential assessment, which is the degree assessment, and the language test.
okay? Without these two, we cannot do anything. And then as we are working on your profile, they're gonna ask questions about your education, your work experience, your language, and that will give you more points. It's always important that you answer all these questions very truthfully. So don't create or don't invent information that's not really true, because that will cause problems later on. And if they find that you provided information that's not true, they can stop you from applying for 5 years. So one part that's important, and we saw it in the last table that was interesting to talk about, was the additional points. Where can we get, let's say I don't have all the points, but how can I get more points? Jane, Isabel, I need more points. Well, if you get a provincial nomination, right, which is to get selected by one of the 10 provinces that we have in Canada, and also by some of the territories, you can get 600 points. 600 points, a lot of points, really a lot of points that will put you in the game. If you get the valid job offer, you can get up to 200 points, so 50 to 100 points. If you study in Canada, you can also get more points. If you speak French, and if you have friends here. So if you don't have all the points that's required and you are thinking, how can I get more points? Maybe you should think about the provincial nomination, about the valid job offer, about the education in Canada, or the language, or having family, if you have family, right? That can all be added. Provincial nominee program. So just to give you a little bit of a snippet of what it is, this is, for example, the some of the programs that the province of Ontario has. So it has programs that are geared to people that have PhD. So if they studied here, a PhD program, if they speak French, so French is their language too. If they are in an occupation that Canada considers to be a human capital priority, so they can apply. Skilled trades, again, people that sometimes when we come from certain countries, and that I would include myself, we don't give a lot of value for people that work in trades, right? The bricklayers, the bricklayers, the tapers, the drywallers. But in Canada, they are very important because they maintain our economy in terms of building homes, and it's a very good, these are very good occupations. And the government of Ontario gives preference to them. If you have a lot of money and you want to become an entrepreneur in Canada, so you want to invest in Canada, so you can come through the entrepreneur stream. So if you studied here in Canada, you can get selected. Foreign worker, maybe the employer can bring you straight from abroad, and the master. So these are just some of the programs, but each province, from all the way from British Columbia all the way to Newfoundland, they have different programs. And maybe if your program is not here, for example, it can be in one of the other provinces. So it's important for us to look at this, the information based on what you have, to see where you can be matched with. So these are some express entries. So before the pandemic, every 2 to 3 weeks, we used to have draws, okay? So these draws, they were very consistent. They could be draws targeting the provincial nominee program, the Canadian experience class, the foreign worker,
class, or it could be general in nature. The two latest programs, the two latest invitations that we have. So Canada is telling, hey, you, bring your papers. We want you to come to Canada. So the last two that we have here, just as an example, for the Provincial Nominee program, Canada selected 654 people. So just here, if you can see here. Oh, sorry. Actually here, 654 people. And the cutoff mark was 72. So if the cutoff mark was 720, it means that the province gave the invitation, so they got 600 points already, and then they only had an additional 120 points for their language, for their work experience, etc. So when you get the invitation from the province, your application is really, really strong. Is stronger than many others. This one, as we were talking, is from the Canadian experience class. So for people that have some experience here in Canada of at least 1 year. And this round was very, very surprising to everybody, because the government on February 13th, it invited 27,000 people. Okay, so 27,000 people, a small town. Then the number that was the cutoff number was 75. So again, extremely low. This is not the normal way. Like usually the cutoff mark stays around 450, 470, wouldn't say, Isabel? Yes. Yeah. So, but these are two examples that we wanted to share about the latest draws. And in comparison, the first draw, when the system started, right? It issued 779 invitations only, so less than 1,000. And this last one, they invited 27,000. But the points the person needed to make was 886 points. So it was a lot of points, a lot of points. Now, what is important for you to remember as we conclude? Like, it's important for you to remember that the invitations are going to be issued for those that have the highest score in the pool. It doesn't matter if you entered the pool a year ago or more, but what matters is if you have more points than the other people, then you're going to be selected. Right, usually the pre-pandemic, every 2 to 3 weeks, they were selecting people, usually about 1,000 to 1,000 people every time. But it's important for you to really be mindful that now with the pandemic, things are a little bit like the schedule is a little bit off. Candidates have 60 days to complete the application. And another thing that's important for you to know is that they check for eligibility. Do you have the experience, the language, the education that we require? But they also ask for, they also check for your police clearance. So if you don't have any criminal problems or health problems, serious health problems. So if you don't have any serious medical problems, no problems with criminality, and you meet one of those programs and you have the number of points, you can be selected. So
Any questions? I think we're going to open up for questions and Isabel can tackle that. But yeah, so any questions? Ok, tengo una pregunta acá. ¿Qué oportunidades laborales hay para extranjeros en Canadá, particularmente de Colombia? Las oportunidades son muchas. Lo importante que tiene que entender cualquier persona de habla hispana o de no habla hispana es que tengan los language skills, o sea, la persona tenga un buen nivel de francés o un buen nivel de inglés para ser aceptado o para ser contratado por una empresa canadiense. También hay que anotar que la persona debe tener un estatus legal en territorio canadiense. Muy rara vez una empresa canadiense va a contratar a un extranjero si no tiene un permiso de trabajo. Otra pregunta. ¿Debo demostrar estabilidad económica para irme a Canadá? ¿O puedo igual aspirar a irme y si mi intención es mejorar mi situación económica? Dependiendo la categoría migratoria. Es decir, si usted viene a aplicar a través de Express Entry, usted tiene que demostrar, si está fuera de Canadá, que tiene una capacidad financiera, porque cuando la persona va a abrir el profile o cuando un asesor migratorio va a abrir un profile, el sistema nos exige una reserva de dinero. Por un aplicante serían aproximadamente $12,960 si la persona es soltera. Si la persona es casada, va subiendo. Si la persona tiene hijos, va subiendo. Entonces sí tienen que tener una capacidad económica al llegar a territorio canadiense para no solicitarle ayuda al Estado canadiense. Otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo puedo estar en Canadá y por cuánto tiempo me dan la visa? Muy buena pregunta. Dependiendo la visa que usted vaya a solicitar. O una visa, por ejemplo, como turista, la persona se puede quedar máximo 6 meses en territorio canadiense, pero la visa generalmente sale por 5 años. Si el estatus viene como estudiante internacional, depende del tiempo en que la persona va a estar en territorio canadiense como estudiante. Si la persona va a solicitar un estatus como trabajador, depende de la oferta laboral que inicialmente la empresa canadiense le dio, generalmente son 1 o 2 años. Va a depender el tiempo va a estar esa persona en territorio canadiense. Otra pregunta, ¿es viable realizar el viaje en compañía de mi pareja? Para efectos migratorios, pareja significa o una pareja de hecho que sería concubinato en términos de Colombia o de habla hispana. En términos de inmigratorio sería un common law. Significa que la persona ha convivido con ese chico, con esa chica, con su pareja. No importa el sexo, no importa su preferencia sexual. Si han vivido juntos, juntas, él o ella, bajo el mismo techo, la premisa de vivir o cohabitar juntos, se considera un common law partner después de 1 año. Podrían vivir. Si la pareja está casada legalmente a través de un matrimonio civil o eclesiástico, también se considera una pareja y puede venir a territorio canadiense. Pero siempre, para que tengan en cuenta, uno de los dos va a ser el aplicante principal, ya sea como estudiante y mi esposo como trabajador. Ya sea él como trabajadora y mi esposa también puede recibir un permiso de trabajo. Si voy a aplicar un proceso de Express Entry, siempre va a haber una cabeza y luego va a venir los dependientes, que serían los hijos y la esposa, el esposo o el cónyuge. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios a los que puedo aspirar en Canadá con respecto a sistemas de salud, educación, etcétera? Como ustedes muchos lo saben, Canadá es uno de los mejores países a nivel mundial en la calidad de vida. Significa que la salud es gratuita, la educación es gratuita y el Estado brinda toda la seguridad que un residente canadiense o ciudadano canadiense pueda tener, ya que nuestra labor realmente de Canadá es brindar la mejor calidad de vida a aquellos que quieran llegar a territorio canadiense. Inclusive, se respeta mucho la vida, se respeta mucho las leyes, tanto la persona venga con un estatus temporal o un estatus permanente, la calidad de vida es única. Jane, go ahead, please. Jane, perdón, no te escuchamos. I don't know where, I'm sorry again. I'll make a donation for a proper cause. I don't know where you got the question, but I see a few questions in terms of here, Camilo. Thank you, Camilo, for your question. It says that, soy mecánico de aviones, ¿me puedo presentar para el Express Entry? Excelente profesión, Camilo, te soy sincera. Una de las mejores profesiones que son
en el área de aviación, habría que hacerte una evaluación previa y decirte realmente, Camilo, pero hay muchas posibilidades de que sea residente canadiense. Contáctanos, por favor, para mayor información. ¿Qué otra pregunta hay por acá, Jane? That I see here, this is the one, and then on the other chat, I see that is Carlos Marios talks about a situation that he has a family in Canada already. Oh, yeah, hold on. Oh, sorry, the family sister. Okay, yeah, so you can get the support. Is that what, do you see that? Yeah. Yeah, you want to tackle it? Okay, dice que la esposa de él es una ciudadana canadiense. Su esposo también. Sus hijas nacieron en territorio canadiense. Y los padres de su esposa viven en territorio canadiense. Tengo 29 años, mi hijo tiene 4 años. Tiene una visa de turista, el niño. Yo no tengo visa. Yo trabajo en Colombia, en un banco canadiense. ¿Cuál es mi mejor método para obtener la residencia en Canadá? Mi pregunta es, Carlos, ¿su esposa tiene algún estatus con Inmigración Canadá o solamente su niño está en territorio canadiense o un estatus de visitante? ¿Nos puede ser un poquito más claros, por favor? Mientras él escribe, hay otra pregunta. Denme un segundo que la estoy mirando. ¿Ser residente permanente también te da la nacionalidad? Por favor, Jane. The question is? If you are a permanent resident, is it the same to be a Canadian citizen? No, it's not. But the only rights that you don't have is pretty much you can't vote. Maybe there are some government jobs that require bigger, like full clearance for criminality, etc. And you can't get those jobs. But many people live in Canada as permanent residents. It's normal. After 4 years, you can apply for citizenship. And then once you do the test, you can become a Canadian citizen. So it's not a big problem. You just, as a PR or a citizen, it's not a big problem. And a big difference, I would say. Yeah. Básicamente, la persona llega con un estatus temporal, estudiante, visitante, trabajador. Después de un tiempo, aplica un proceso a nivel federal, ya sea por la parte de Express Entry, y logran el proceso de residencia permanente. Después de 1095 días siendo residente canadiense, la persona puede aplicar a un proceso de ciudadanía canadiense. Es decir, ya la persona, después de haber completado todos los requisitos por parte de inmigración, obtiene el pasaporte canadiense. Cabe notar que algunos ciudadanos extranjeros, dependiendo de la nacionalidad original, dicho país no les permite tener una doble nacionalidad. ¿Eso qué significa? Que aunque quisieran ser ciudadanos canadienses, ellos prefieren mantener su ciudadanía original y se consideran o mantienen su estatus siempre como residentes canadienses, simplemente porque su país no les permite tener, como les acabo de explicar, una doble nacionalidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Carlos ya respondió? A ver, aquí dice Carlos Mario Silva. Mi esposa no es canadiense, es su hermana. La hermana de mi esposa es canadiense. Toda la familia de la hermana de mi esposa es canadiense. Los padres de mi esposa son residentes permanentes. Mi esposa, mi hijo, tienen una visa de turismo y van a visitar a su familia. Yo no tengo visa, pero tengo trabajo en un banco canadiense en Colombia. Excelente. Mire, Canadá y Colombia tienen un acuerdo bilateral. Usted me dice, yo trabajo en un banco canadiense, podríamos traerlo a usted con un estatus de trabajador, si es permitido, y si Inmigración Bogotá nos autoriza su estatus como futuro trabajador, usted vendría con un estatus de trabajador y podríamos aplicar al permiso de trabajo de su esposa.
Y si ambos tienen, o inclusive uno de los dos tiene, en el caso suyo, Carlos, un estatus como trabajador, el niño podría estudiar sin pagar un solo peso en territorio canadiense. ¿Es correcto, Jane? Yes, but it's important also to check with the company, the bank, if they are ready to work on your transfer, right? So if they are, it's okay. If they're, it depends on what kind of position you have in your in the bank. That would be something for us to think about too. But I think your case is so specific. We don't want to be like maybe discussing something that's so particular. I invite you to reach out to us for us to continue this discussion for sure. But great question. Thank you. ¿Qué otra pregunta tenemos? He leído sobre agencias encargadas de adelantar los trámites para la consecución de la visa e incluso afirman que ayudan a la ubicación laboral. ¿Son confiables? Y de ser así, ¿cuál nos recomiendan? Es un tema, es una excelente pregunta. Es un tema que debemos aclarar. Un asesor migratorio no está respaldado o no está avalado o no está autorizado, la mejor la palabra, no está autorizado para ofrecer o dar ofertas de empleo por compañías canadienses, a no ser que esa persona tenga una licencia como reclutador oficial. Ha habido mucho escándalo en los últimos años por personas inescrupulosas que le ofrecían ofertas de empleo a extranjeros. Estas personas pagaban sumas muy altas y cuando llegan a territorio canadiense no tenían ni oferta de empleo real, no tenía la empresa canadiense, la empresa había cerrado y habían sido estafados en su buena fe. Mi recomendación o nuestra recomendación, si ustedes van a hacer un proceso con una agencia, verifiquen primero que todo que esa agencia tenga un asesor con licencia. Segundo, que ese asesor tenga una licencia dependiendo de la provincia con la cual está trabajando para poder reclutar trabajadores extranjeros y traerlos de una manera confiable, de acuerdo a las políticas de Inmigración Canadá y de acuerdo a las políticas internas que tenga dicha provincia, para evitar que sean defraudados en su buena fe, y muchas veces son personas que realmente pagan mucho dinero por un sueño que realmente solamente es un sueño. En esa área nosotros nos cuidamos muchísimo de recomendar a terceros porque realmente es un tema bastante álgido que no nos gusta comprometernos porque se ha habido mucho escándalo y realmente queremos hacer las cosas bien. Otra pregunta. ¿Qué ciudades de Canadá son recomendadas para el recién llegado mientras se logra una estabilidad económica que permita el desplazamiento de una ciudad con un costo de vida más elevado? De acuerdo a Inmigración Canadá, en este momento es mejor llegar a territorio canadiense a ciudades o provincias menos desarrolladas porque el costo de vida es menos complicado, es menos elevado. Y les voy a dar un ejemplo. Un estudiante internacional llega a territorio de Ontario, viene a estudiar un Seneca College, un George Brown College, etc. El nivel, el primer semestre o el semestre les costaría $7,500, $8,000 canadienses. Pero si ese chico, esa chica o esa persona se va a estudiar a New Brunswick, se va a estudiar a Nova Scotia, el valor de ese semestre oscilaría aproximadamente entre $4,800 y $5,000 canadienses. ¿Cuánto se está ahorrando la persona? Aproximadamente entre $2,500, $3,000 canadienses por semestre para un proceso como estudiante. Ahora nos vamos a la pregunta. ¿Cuáles son las mejores ciudades? Realmente no existen mejores ciudades. Todas las ciudades en Canadá son buenas. El nivel de vida es alto. La parte federal o el respaldo por la parte federal del gobierno canadiense es igual para toda Canadá. Lo que habría que investigar realmente y dar un asesoramiento dependiendo del profile o el background del aplicante que quiera llegar al territorio canadiense, darle las opciones, cuáles son las provincias o ciudades. Pero de acuerdo al último sondeo por parte de Migración, es mejor emigrar a ciudades más pequeñitas o provincias más pequeñitas donde la persona se estabilice a nivel
económico, profesional, personal, y luego si desea esa persona venirse para Toronto, venirse para un Vancouver, etcétera, lo podría hacer sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta, por favor, Jane? Dame un segundo. Yeah, so the question, go ahead. Oh, go ahead, sorry, go ahead. That is a kind of a profile or an example here. 45 years of age, English 7.5 in the IELTS test, NOC A, specialist in cybersecurity. The wife also has a bachelor's degree from what I understand, but the language is low. What is the probability of immigrating? In my opinion, high. Alta. Tendría solamente, tendría la esposa que habría que hacer un análisis, obviamente, pero y mirar cuál es el score de la esposa. Pero IT, la parte de cybersecurity, es altamente demandada por empleadores canadienses. Es un ramo bastante controlado y monopolizado por los chicos y chicas de la India, pero tiene mucha demanda en territorio canadiense. ¿Estoy en lo correcto, Jane? Yeah, I would say that, like, if I look at the profile, everything seems great. The English for the main applicant could be a little bit higher to get more points. So the best you can get is 9. But now, in terms of, because of the age, I would say the express entry may not be the best for you to apply because of the age, because you don't score any more points at 45. But there is the provincial nominee program that you can take advantage of, or or you can look for companies here that can give you a job in this area, and then that can add points to your application. But I'm not saying, like, I think we need to work a little bit more on your on what you have right now, so that you can get to a point that you can be selected. Ok, gracias, Jane. Aquí nos hacen la pregunta alguien. Hola, sí, quiero aplicar Express Entry, pero no tengo en mi cuenta los $12,000 canadienses que me comentaste. ¿Mi mamá puede ser mi sponsor o garante? En ese caso... Perdón, disculpen la interrupción. Su mamá... Sorry. Ok. Lo ideal sería que su mamá le transfiriera ese dinero a su cuenta de banco. O si es un depósito a término definido o indefinido, lo ideal sería que su mamá le preste ese dinero mientras usted termina el proceso de Express Entry, y cuando llegue a ser residente canadiense, le devuelve usted el dinero a su madre. Otra pregunta. Mi título es de licenciado en ciencias sociales, pero tengo experiencia como docente de inglés, sociales y español. ¿Tengo que llenar los formularios como docente de ciencias sociales o como profesor de inglés o español? Si su título, si tiene un bachelor en ciencias sociales, pero durante todo el tiempo a nivel de experiencia ha sido profesor de inglés, puede colocar que ha sido profesor de inglés. Lo importante para el sistema va a ser la parte de educación que tiene un degree y la parte de experiencia. Acuérdense que la experiencia tiene que ser calificada. Si yo estudié, un ejemplo, estudié para ser ingeniera, pero me dediqué a trabajar como en la área de logística, ese tiempo en el área de logística es calificado. Si el chico estudió licenciatura, pero está trabajando, digamos, en otra área, pero esa área o ese job es calificado, sirve para Express Entry. Finalmente, y de parte de Iván, la nominación provincial implica un compromiso a quedarse en la provincia por cuánto tiempo. Si usted fue nominado por cualquier de las provincias de Canadá, cuando usted llegue a ser residente, lo ideal es que se quede entre unos 2-3 años, porque de acuerdo a la Constitución canadiense, usted tiene
tiene libertad a nivel de moverse después a cualquier otra provincia. Pero generalmente cuando las personas llegan a una nominación provincial, empezar de cero en otra provincia, a no ser que tenga una oferta laboral muy buena, siempre se quedan en dicha provincia que les invitó para hacer el proceso de residencia permanente. Pero no hay una restricción de después de 2 o 3 años para moverse a otra provincia. Jane? There is another question here. How can I get a job to receive the job offer? So the best way for you to really get this job offer is to go in the job bank, look for jobs there, prepare the resume in a way that is understood by Canadian employers. And I even saw somebody that talked about the preparing the resume. So you prepare, you send, you go through interviews. Some employers, they are a little bit hesitant to give you the offer, but depending on the kind of employers, they are also open to give this job and support your coming. So it will depend on your experience, on their needs, and if they feel that you are a good fit for their company. So in that case, they will be able to give you the support you need for you to get the points. Otra pregunta, ¿ustedes dan asesoría para crear un resumen para poder ofertar en un trabajo en Canadá? Desafortunadamente esa parte de esas asesorías no las hacemos nosotras, pero sí te invito a que busques, por ejemplo, en YouTube, tutoriales donde vas a encontrar esta información. Creo que es la mejor manera, porque los resúmenes y cover letters en Canadá son muy diferentes a lo que Latinoamérica maneja. Y los resúmenes no pueden ser más de 2 hojas. Entonces deben estar muy acorde a lo que un empleador canadiense está buscando para que puedan obtener o la oferta laboral o la entrevista. Y siempre acompañen su resumen con un cover letter. Dependiendo de la posición en que vayan a aplicar, tienen que anexar un cover letter. Alain dice, hola, sí quiero aplicar al Express Entry, pero no tengo en mi cuenta. ¿Podría ser un poco más? A ver, una cuenta. Bueno, ya, perdón, ya esa pregunta la hicimos, la respondimos. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? La nominación provincial implica un compromiso a quedarse en la provincia por cuánto tiempo? También la respondimos. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, tú puedes dar también tu opinión. ¿Cuánto tiempo? How long an applicant who was selected by any province had to be stuck in that province? Well, it will depend on each province, but I would say if you think that you can trick any of these provinces to give you the nomination and then you just go out and go to another province, I think you shouldn't do it. I think you should really do your research, check the provinces, stay there for a little, because it's not like there is only one part of Canada that's good. Many like all of these provinces, they have good systems of education, health, jobs. And if you just take time to learn and to apply, you will find that maybe it's a good fit for you to stay in those places. After the commitment that you have with the province is done, then you can move around, doesn't matter. But I think for us immigrants, if we just get the nomination, enter Canada, and then go to somewhere else, we are pretty much breaking the dreams of other people that are coming, because maybe they have the intention of staying in these provinces, but the province is already tired of being used.
So we don't want to close doors. We want to open doors and keep them open. So it's important for you to keep your side of the contract as well, in terms of staying there, in terms of looking for jobs there, documenting, because after a while, if let's say you spend time there, you don't get a job, at least you have documentation to show that you tried, but you didn't get. So that justifies you to leave that place. But if you just come there and go, that's not a good justification for me. Gracias, Jane. Aquí hay una pregunta de parte de Ricardo. Tengo un nivel educativo tecnólogo. ¿Puedo aplicar a una empresa en Canadá o solo profesionales? No. La persona, después que tenga una profesión, independiente que sea profesional, un degree, o tenga un proceso técnico tecnológico y tiene el nivel de francés o el nivel de inglés y la experiencia requerida por una empresa canadiense, usted podría aplicar, Ricardo, sin ningún problema. Con relación a la aclaración que hizo Jane, tengan en cuenta, una provincia los está invitando para que sean residentes canadienses. Si la invitación, si llegaron a ser residentes canadienses, lo ideal es que pasen un tiempo en esa provincia y después, si lo desean moverse, después de estar seguros que lo pueden hacer, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque Inmigración Canadá tiene mucho cuidado en que la persona llegó a través de una invitación por un área provincial o por la parte provincial y después de un ejemplo, un año, menos de un año, la persona decide moverse de provincia, podría en riesgo todo el proceso de residencia permanente para el aplicante o para su familia, para que tengan también mucho cuidado en esa parte. ¿Qué otra pregunta tenemos, Jane? Nah, I don't see any other ones. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Or maybe somebody that didn't get their questions answered can repost, but I don't see one that we didn't answer. No, no tengo más preguntas acá. Todas las respondimos en la mañana de hoy. Leonardo, ¿tú tienes alguna otra pregunta por ahí? No hay más preguntas. Ok. Quien quiera participar y hacer alguna pregunta puede activar su micrófono. Si alguna persona quiere hablar en vivo, por favor, go ahead. Adelante, aquí estamos para servirles. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, les saludo de Barranquilla, Colombia. Mi nombre es Ricardo Pérez. Tengo una inquietud, pues yo soy, me había comentado por el chat, tecnólogo en gestión de mercados. Pues actualmente trabajo en una IPS acá en la ciudad de Barranquilla, una IPS del sector salud. Y pues mi aspiración es partir a Canadá para un crecimiento profesional, pero yo tengo mi familia, tengo mi esposa y tengo mis hijos. Mi duda va, pues, para yo hacer la solicitud, debo hacerla primero por la invitación que me hagan en alguna provincia, agregando a mi familia o independiente, primero lo hago yo y después que esté de pronto ya en Panamá, acceo con ellos o inicialmente lo hago inmediatamente con mi familia incluida. Ricardo, muy buena pregunta. Te explico. Usted tiene dos opciones. Aplicar usted primero como aplicante principal, pero siempre deben incluir toda la parte familiar. Si están casados o casadas y tienen hijos, deben mencionarlo en la aplicación. Aunque el aplicante principal llegue primero a territorio canadiense, se establezca y luego llegue su familia. Jay mencionó algo muy importante y es algo que Inmigración Canadá toma con mucho cuidado y muy seriamente. La mentira se considera misrepresentation, que es una falta grave para las autoridades migratorias canadienses. Si en el formulario me pregunta, ¿usted está casado?
La respuesta debe ser, si está casado o casada, sí. ¿Tiene hijos? Sí. Cuando un oficial de inmigración encuentra que el aplicante mintió en la aplicación inicial, muy posiblemente va a tener un castigo de 5 años. Entonces, si usted decide, Ricardo, llegar a territorio canadiense solo, después de establecerse, lo puede hacer. Y después puede llegar con su familia o puede su familia llegar a territorio canadiense, pero usted previamente mencionó su estatus, que estaba casado y tenía sus hijos. ¿Le queda claro, Ricardo? Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. E todos devem ser examinados medicamente. Todos deben ser examinados médicamente en caso de que fuera usted seleccionado. Es decir, el hacer el proceso, el oficial de inmigración le va a mandar a usted y a sus miembros de su familia la solicitud para que ellos se hagan en territorio colombiano los exámenes médicos. Porque, ¿se acuerdan lo que Jay mencionó? Hay dos factores en el cual el aplicante puede ser inadmisible. Es por la parte médica y por la parte criminal. Es un punto muy importante que quiero aclarar en este momento. Cualquier persona de cualquier parte del mundo, independiente de la edad, independiente el sexo, si la persona tiene cargos criminales, se hace inadmisible por parte de las autoridades migratorias canadienses. Si la persona en la examinación de su proceso médico, el oficial encuentra que usted tiene una enfermedad de alto costo que va a quemar el sistema de salud canadiense, también se consideraría inadmisible. Y el sistema lo que hace es decirle, lo siento, no puede llegar a territorio canadiense como residente por uno de esos dos factores, para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos o chicas? Yo, hola Isabel, Jane, Hola, ¿cómo están? Carlos. Les habla Mucho gusto. Carlos. Bien, cuéntame, mucho gusto. Mira, yo era el del caso que les ponía que mi cuñada y mis cuñados son canadienses, mis suegros tienen la residencia permanente y mi esposa y mi hijo viajan usualmente a Chatham, en Ontario, a visitar a su familia. Yo trabajo para Scotiabank, pero no tengo visa canadiense. En caso de que no pudiera lograr un traslado, ¿cierto? Por temas laborales, mi esposa quiere aplicar a un college allí en Chatham, en St. Clair. La pregunta es, ella está pensando, ella es abogada con una especialización acá, pero pues no, es muy difícil ejercerlo allá, entonces ella está pensando entrar al college a Personal Support Worker. Este solo dura un año. Quería saber si con este college que ella haría podríamos aplicar a visa residente o no, puesto que solo es un año y la mayoría de carreras para aplicar a la residencia permanente son de 2 años. Ok. Te respondo yo en español para que todos entiendan y después ya complementa en inglés. Si el proceso de estudio es un año, significa que usted va a tener un permiso de trabajo por un año. Usted como trabajador, porque su esposa va a tener un permiso como estudiante de un año al inicio del proceso. Sus niños van a la escuela sin pagar un solo peso. Eso lo dice Inmigración Canadá. Ahora, hay que analizar si ella termina su proceso académico, aplica el permiso de trabajo por un año, porque estudió solamente un posgrado de un año. Muchos de los aplicantes se van tienen un cuello, están como una especie de cuello de botella, porque después del año de que Inmigración Canadá emite el permiso de trabajo, para hacer el proceso de Express Entry a través de la categoría Canadian Experience Class, el aplicante debe tener 1,560 horas en el proceso de experiencia laboral canadiense. Y si su esposa o el aplicante no consiguió ese año de experiencia laboral canadiense, desafortunadamente no podrían aplicar el proceso de Express Entry por la categoría Canadian Experience Class porque no completaron el año de experiencia laboral. Ahora, si la persona estudia 2 años un proceso académico, el permiso de trabajo es por 3 años. Entonces, buscar un trabajo calificado tiene un poco más de marginalidad a nivel de tiempo para que no se sientan tan agobiados. O también, la persona puede estudiar 2 certificados, uno sucesivamente del otro, para aplicar un permiso de trabajo de 3 años.
el aplicante principal tendría un permiso de trabajo por 3 años y el spouse o compañero o esposa o esposo tendría también un permiso de trabajo. Y los dependientes, los niños, podrían tener también un estatus como estudiantes internacionales por otros 3 años. Si su esposa va a estudiar la carrera que usted que nos acaba de mencionar, es una excelente carrera que está siendo demandada últimamente por empleadores canadienses. Pero tengan en cuenta que el año de permiso de trabajo para los dos sería solamente de 1 año y no es renovable ese permiso de trabajo. Jane, por favor. The way I look at it, I agree with what you said. I just have a little bit of a consideration to put on top of it, which is there is a lot of demand for personal support workers. I don't know if once your spouse finishes the program, she's going to get the job, but will the job be will give her support to immigrate? I don't know. When we look at the NOC, personal support worker is not in the 0, A or B, is in the C. So that may cause another problem as well if she works as a personal support worker. So maybe she would have to maybe, I would say, if another program would be possible, I think would be better, like maybe a nurse practitioner, or like Isabel said, 2 years would be best. And then in an area that would allow her to work she would have to find a job that is skilled. So it would not be necessarily to work as a personal support worker. So for you to have a chance of immigrating later on, if not through the different programs separate from the express entry available for her, it would be a little bit more complicated, I would say, as a personal support worker. Thank you, Jane. Quiero anotar también para que los que nos están escuchando tengan muy claro esto. Los colleges en Canadá están divididos por colleges privados y colleges públicos. De acuerdo a Inmigración Canadá, solamente los colleges públicos y aquellos privados que ofrezcan carreras a nivel de máster o a nivel de degree pueden aplicar el postgraduate Open Work Permit. Muchos de los estudiantes llegan a territorio canadiense porque una agencia en su país de nacionalidad o residencia les dijo, estudia en este college privado. Y el chico o la chica llega con el conocimiento que van a obtener el permiso de trabajo después de su graduación. Oh, sorpresa, cuando llegan acá, empiezan a hacer sus estudios o en la mitad de los estudios o a punto de finalizar sus estudios, Inmigración les dice, lo siento, el college donde ustedes estudian no está cualificado para emitir o estar autorizado por parte de Inmigración Canadá a obtener el postgraduate Open Work Permit, que es esencial para el proceso de Express Entry o la categoría Canadian Experience Class. En este caso, Carlos, verifica que el college donde va a estudiar tu esposa realmente sea un college público para poder obtener a futuro el postgraduate Open Work Permit. Aquí tenemos una pregunta de parte de Carol Jiménez. Si alguna vez ya apliqué para la visa de turista, pero me la negaron, ¿puedo volver a solicitar? Lo puede volver a hacer. Habría que analizar cuáles fueron las razones por las cuales un oficial de inmigración se la negó. Hay un proceso internamente que se le solicita al sistema las notas del aplicante. Es como la especie de una radiografía a nivel migratorio y ahí está la información interna que el oficial determinó para la negación o la aprobación de su proceso en el pasado, en el presente o en el futuro. Obviamente, si la aplicación fue negada, habría que solicitar las notas de su proceso para mirar cuáles fueron los factores críticos que el oficial en Santa Fe de Bogotá o en el país de donde es usted tomó en cuenta para negar dicha solicitud. Cuando se soliciten las notas y se hace el análisis por medio de nosotras,
ya tenemos una reunión con el cliente y le podemos mostrar cuáles fueron las aclaraciones o cuáles fueron las notas internas en que el oficial tomó para decirle no al dicho aplicante y con base a esa aclaración poder solicitar un nuevo proceso con Inmigración Canadá para poder lograr de una manera exitosa el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de solicitar un nuevo proceso, cualquier tipo de visa, estar seguras de que ustedes están cumpliendo con lo que Inmigración está buscando, ya sea por un proceso a nivel temporal o a nivel permanente. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Alguna otra persona tiene? Aquí hay otra pregunta. El proceso como estudiante es estudiar en una institución con Work Permit y después aplicar Express Entry como Canadá Experience Class. A ver, cuando usted llega y va a un proceso de estudio, llega con un estatus como estudiante, durante el tiempo de estudio, su estatus es estudiante, pero el sistema le permite estudiar 20 horas a la semana en tiempos de estudio y en tiempos de vacaciones puede trabajar usted full time. Cuando usted termina su proceso académico en la institución educativa en territorio canadiense, aplica al permiso de trabajo. Y dependiendo la duración de sus estudios en el college o en la universidad, Inmigración Canadá le va a dar un permiso de trabajo. Si es un posgrado de 1 año, permiso de trabajo de 1 año. Si estudió 2 años, permiso de trabajo por 3 años. Y así sucesivamente. Cuando usted cambia su estatus a un trabajador en territorio canadiense, usted tiene que cumplir 1 año de experiencia laboral canadiense, full time, tiempo completo, o 2 años si fuera un trabajo de medio tiempo, para aplicar luego a través de Express Entry en la categoría Canadian Experience Class al proceso de residencia permanente. Gracias por tu pregunta. De parte de María Giselle, si quiero ir a estudiar con mi novio, apenas nos vamos a casar en mayo. Me exigen al tiempo de casados para poder aplicar en Study Permit y que le aplique como Work Permit. No. Si se van a casar, acuérdense lo que les dije yo, si se van a casar con el certificado de matrimonio, se está probando que ustedes están legítimamente casados por una autoridad en su país de nacionalidad o residencia. Con ese certificado de matrimonio traducido al inglés o al francés, que son los idiomas oficiales, se le demuestra al oficial que Mary, va a ser la principal aplicante estudiando en el college. Y mi novio va a ser, obviamente es mi esposo, y él va a solicitar el permiso de trabajo. Cuando es una pareja de hecho, concubinato, common law partners, ese mismo proceso se aplica, pero deben haber convivido 1 año juntos, cohabitado juntos, y después hacer una declaración extrajudicial ante un notario, ante un abogado, diciendo, mi pareja y yo hemos estado conviviendo en esta dirección, aquí hay 1 o 2 testigos, o simplemente una declaración juramentada diciendo que son pareja de hecho para conformarse como si fuera un matrimonio ante las autoridades migratorias canadienses. Go ahead, Jane. I agree. No, I don't have anything else to add about this. I think it's always important to keep good documentation. So it's important to have the merit certificate and to keep the documentation about previous, the proof that you really were in a relationship before, especially if it's common law. Yeah, definitely it's important to keep that documentation to prove that, to avoid any problems. Yeah. Aquí tenemos otra pregunta. Hola, mi nombre es Juan Carlos, soy de Costa Rica, tengo 35 años, estoy casado, tengo 3 niños, estoy trabajando en Networking Technician, pero no tengo CCNA, me imagino que es una certificación interna como Networking IT Specialist, y estoy trabajando en System Engineer Student
Ok, él está estudiando, perdón, ingeniería de sistemas, pero sus estudios están en pausa. Tengo 5 años de experiencia en un call center, en customer service y tech support. El inglés de él es B2. Quiero moverme a Canadá con mi esposa y mi hija, pero este año ella va a cumplir 18 años. ¿Podríamos irnos todos juntos? Jane, go ahead. Your wife is going to be 18 years old? Or? No, la hija. Oh, okay. Sorry, my Spanish. Yeah, it's fine. It's fine to come, although it's best to understand that if your daughter is coming and she is 18 years of age, once she comes here and she needs to go to a college or university, it's still going to be charged the normal regular fees probably. So that's something that you have to plan for. Ok, gracias Jane. Una última pregunta porque tenemos que ir cerrando. Nos encantaría quedarnos más, pero tenemos otros asuntos que terminar en el día de hoy. Nos preguntan, ¿cuáles son nuestros fees? Generalmente se hace una evaluación inicial que dura aproximadamente 50 a 60 minutos. La persona paga $100 canadienses y con base a un cuestionario que la persona llena previamente, se hace un análisis, después se hace una reunión vía Skype, vía Zoom, para realmente analizar cuál es la mejor alternativa o cuál es la mejor estrategia a nivel migratorio para usted o la familia. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros en este webinar. Espero que les haya quedado claro cómo trabaja el sistema. El sistema no es complicado, el sistema busca realmente los mejores talentos a nivel mundial para que de esos talentos lleguen a territorio canadiense. Cualquier información adicional que requieran, por favor, se comuniquen a través de info@amigosencanada.com y con el mayor de los gustos, Jenny o yo, estaríamos dispuestas a hacer un análisis de cada uno de los casos que tengan necesidad de hacer un proceso serio, profesional y de acuerdo a lo que Inmigración, Refugee and Citizenship Canadá busca y desea. Porque como siempre hemos dicho Jenny y yo, Canadá encanta y enamora. Un lindo día para todos ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Thank you, Jane. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.